A nation on the streets. Argentina demonstrated against one of the most common and unpunished international scams of the last decades. The eternal issue of the external debt, which is returned as a speculative figure, a process that consists on waiting for a country's bankruptcy and their payment cessation, which is commonly known as default, and then buying those countries' debts, that is their sovereign debts, for a handful of money and asking for the full amount of money in court, preferably in the United States. Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos para comer la carroña. ¿Qué hacen? Sobrevuelan sobre los países endeudados y en default. Argentina's experience, already marked by their confrontation with NML Elliott Investment Fund, rekindled an antagonism to the mafia that has been disguised for some decades and whose main operators are always in the United States. La lógica mayor de los capitalistas de los fondos buitres es operar contra la corriente cuando un país está defolteado, lejos de intentar cobrar, ellos van directamente al final del juego y se dedican a esperar que se reestructure una deuda y inmediatamente después, una vez que está reestructurada, con los valor basura con que compran estos bonos, juegan para obtener el 100% del valor. Necesitan de la violencia de la extorsión al país y a los actores de ese país para poder concretar sus fines. They can do that because investment funds and their darker branch of vulture funds have the support of a supreme ally, the federal judiciary of the United States. C'est encore pire que l'absence de justice parce que c'est une espèce de privatisation du droit auquel on assiste dans beaucoup de parties du monde avec des fonds financiers ou des intérêts financiers qui se construisent leurs propres droits, leurs propres tribunaux, leurs propres cours d'arbitrage, échappant parfois complètement à la souveraineté des États. Et bon, c'est une réalité à laquelle l'Argentine est aujourd'hui confrontée de façon extrême. Multi-millionaire Paul Singer and 3 vulture funds lead this process. They invested $40 million in Argentinian bonds. Today they are trying to collect $1,300 million. For years, and with the help of their political allies, they have tried to seize Argentinian goods abroad, such as embassies, bank accounts, and even the ARA Libertad Q2 sailing ship and the outer space goods. Ahora están reclamando el pago con intereses que son absolutamente usurarios. Estamos hablando de que ellos están reclamando un monto que es 1.600% superior al valor nominal que tenían los títulos cuando ellos los adquirieron, y esto no puede ser. But it is. It's a world where the laws that regulate the financial systems are made for those who win. Este tipo de comportamiento ultra especulativo es probablemente la dimensión más extrema de un sistema que justamente funciona en una dinámica de especulación, de colocaciones de corto plazo, de búsqueda de ganancias financieras importantes. Esto que se ha dado en llamar en algunos círculos la financiarización de la economía mundial. Cuando la financiarización del capital es tan grande y con una movilidad de 24 horas, los operadores más sofisticados ven la posibilidad de juntar fondos anónimamente y operar en los países.
The market's invisible hand, technological advantages for operations and the speed of exchange have resulted in astronomical profit with no control whatsoever in a system that's affected by opportunism and instability. Los fondos buitres efectivamente han surgido, estos llamados fondos buitres, en ese contexto de inestabilidad financiera, de crisis, de reestructuraciones de deudas, para tratar de aprovechar ese contexto, pescando en río revuelto, por decirlo de alguna manera. El conflicto entre Argentina y los fondos buitres se ha producido porque existe un cierto vacío a nivel internacional sobre las reglamentaciones, las regulaciones para el tratamiento de las deudas públicas externas o soberanas. The practice is not new. Sovereign debts come from the most part from the dictatorial governments that dominated Latin America through the 70s and 80s and that left countries subdued and in debt. They rose to prominence in Latin America after the debt crisis of the 80s. In Peru, in 1996, multimillionaire Paul Singer's Elliott Fund gained 490% profit for its original investment. In Brazil, multimillionaire Kenneth Dart's EM won 260% profit from its initial investment. They have also monitored other countries in the region such as Ecuador, Nicaragua and Panama. Les fonds d'investissement dits fonds vautours se nourrissent de la dette, se nourrissent de l'endettement. Et toute la politique de renégociation, de restructuration qui a été pensée, imaginée dans les années 80 pour sortir les pays du tiers-monde de la crise de la dette, a en réalité constitué une formidable occasion pour les fonds vautours de mener leurs pratiques nocives. Comment? À l'occasion des restructurations, de la renégociation de ces dettes, les fonds d'investissement dits fonds vautours ont réalisé des plus-values significatives. Little did and do they care about the social cost that those countries are paying, both in Latin America and Africa. Esses fundos são uma perversão do capitalismo, mas são uma coisa que é também inerente ao capitalismo, porque no capitalismo a ideia é sempre ganhar mais. E todo vale para isto. Normalmente o capitalismo é essencialmente, intrinsecamente corrupto. Isto se vê assim de maneira muito forte, muito clara, no caso dos fundos buitres. E se há uma violência do capitalismo e há uma violência do imperialismo. Os países ricos continuam a explorar os países em desenvolvimento, a ocupar seus mercados com suas empresas, com seus empréstimos, e depois quererem obter vantagens absurdas como estas que os fundos buitres querem. The birds of speculation fly freely upon the whole world. They obtain enormous profits and they do not hide. Everybody knows who they are. Time is on their side. They operate in the United States, in tax paradises such as the Cayman Islands and in England's capital, London. There are many types of funds for investment, coverage and struggling countries. They all share the same philosophy. A hedge fund is simply a pool of money. Investors pool their money and appoint a manager to make those decisions. Hedge funds can invest in essentially almost anything from plain old stocks and bonds to pipeline partnerships or commodities, foreign exchange. That's primarily where I deal in the foreign exchange market. But they get a bad rap because they are profit-seeking. I mean, we have this sense now that, well, if a hedge fund is profiting, someone else must be losing that money. In fact, it's very much just the opposite. Nevertheless, investment funds are very different amongst themselves.
Almost all of the so-called hedge funds, which are meant for coverage, including vulture funds behind them, enjoy a very profitable regulation. Hedge funds are investment funds, alternative investment funds. They are regulated, but the regulation allows them to do activities that traditional investment funds cannot do. There are about 10 to 15,000 hedge funds in the world, managing around $2 trillion to $2.5 trillion. To put that into context, in the traditional mutual fund industry, there are about 20 to $30 trillion globally. So hedge funds make up about 10% relative to traditional mutual funds. That financial sector operates freely. Along with their political allies, they play a sort of Russian roulette with societies due to a legal void that affects almost every economy in the world. Lo que explica la existencia y el peso de estos fondos buitres efectivamente son diversos factores. Tenemos por un lado, indudablemente, el peso económico, la potencia financiera de algunos de ellos. Por otra parte, indudablemente la capacidad que tienen para operar gracias a vacíos que hay en la legislación, por ejemplo, o en la regulación, mejor dicho, de la problemática de deudas, reestructuración de deudas soberanas, como ya se indicó. Una capacidad de lobbying importante, que es particularmente admitida y aceptada en Estados Unidos y que puede tener aspectos positivos, porque un lobby que promueve, por ejemplo, una mejor atención de la problemática medioambiental es una cosa positiva, pero también puede tener este aspecto negativo. Se trata de un lobbying que finalmente promueve intereses específicos de ciertos actores financieros, pero que son desestabilizadores para el conjunto del sistema. Quizás convenga señalar que otro factor importante que puede jugar es que esos fondos operan también en articulación con estudios de abogados que son digamos, que lucran muy bien con este tipo de litigios, este tipo de contenciosos. There lies the key of their existence, the law and the way they put it into practice according to their interests. They are called vulture funds for a reason. These people are hungry for money and often intervene when countries begin the process of rebuilding their sovereign debt. But instead of agreeing to their terms, they reject them and make profit. En refusant cette restructuration, en refusant d'entrer dans un cycle de négociation, ils se donnaient les moyens d'engager des contentieux judiciaires pour pouvoir récupérer le nominal de la dette, des dettes qui, en général, ont été achetées à des prix dérisoires. That's what they did in a poor country like Zambia. They had a $3 million debt, and the vulture funds obtained $40 million in profit. That is what they are trying to do with Argentina for an even bigger amount, a limitless behavior that goes back to 2001 when Argentina went into default. By any measure, they're aggressive and relentless. As you know, these defaults occurred in 2001. The renegotiation of the bonds occurred in 2005, and yet the litigation is ongoing, and they've been pursuing it, as you know, in New York, in London, but also in places such as Ghana, and where they can identify assets. The key piece of this chapter is Paul Singer's Elliott Management Fund. But there are others, such as Mark Bodsky's Aurelius Capital and Kensington International Group Debt Advisory. Both of them operated in Africa. Another one on this list is the father of all scams, Kenneth Dart. El núcleo de ellos está en los centros fuertes de las finanzas globales, pero tienen terminales también en todos los países porque también hay todo un sistema de inteligencia detrás de todo esto, porque eso es lo que le ha garantizado hasta ahora el éxito, ¿no es cierto?, en su modus operandi. Lawyers, vulture funds and precedents are a perfect triangle that work like a clock in the United States, where the interpretation of the law inevitably favors them to perfection.
Look, the concept of a vulture fund is by its very nature hugely pejorative. Ultimately, this is a question of whether they're legally entitled to do it, and that appears to be a different view under New York and London law. For the law, they are not all the same. The law can be a gear for colonial domination. Aujourd'hui, il y a des pays dominants, comme les États-Unis, qui tentent d'imposer leurs lois, si je puis dire, en imposant leurs propres droits, leur propre système de juridiction. Et dans le cas de l'Argentine, on voit bien que c'est un juge américain qui finalement dicte la loi concernant un pays étranger comme l'Argentine, allant même qu'une partie de la dette de l'Argentine d'ailleurs est libellée quelquefois en euros et relève donc du droit européen et non pas du droit américain. Donc c'est clair que le droit est utilisé par les États-Unis comme un instrument de domination juridique très important. Et là, les États-Unis essayent d'appliquer leurs lois et de faire respecter leurs propres lois à l'extérieur de leurs frontières. What's legal or illegal is judged as a value in the frame of a variable geometry. So when a country finds itself, for example, in dire straits and requires someone to buy their debt, these funds could buy it. Do completely legal things, they play by the law, and they use the existing laws in order to protect their interests. So what they do sometimes is they use the court system in order to enforce their rights. And quite often that's also in the interest of their investors. So I think they can play a useful function, and sometimes they get criticized incorrectly or they are misunderstood. Con eso han conseguido derrotar a Perú, han conseguido derrotar al Congo y cobrar y han conseguido fondos en el propio Estados Unidos a través de la industria automotriz, y chantajeando y denunciado por el propio gobierno de Obama la extorsión que le hicieron cuando dejaron de abastecer a las terminales de automotrices para poder conseguir el valor de los fondos que le pedían al Estado. Controversy between vulture funds in Argentina blew up when the Supreme Court of the United States and Judge Thomas Grieser ruled in favor of Paul Singer's fund. Que un juez distrital de una ciudad del mundo pretenda llevar al país a consecuencias desastrosas, atentando contra su soberanía. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista político? Claramente esto demuestra el fuerte poder de lobby que tienen las finanzas globales, el poder financiero concentrado en una estructura judicial como la de los Estados Unidos. Esto no es nuevo. El mundo financiero, el poder financiero concentrado influye y ejerce su poder de lobby fuertemente sobre el poder judicial. Judge Thomas Grieser became something of an evil hero, but his decision of favoring a private fund instead of a country poses another challenge for the future. Estamos frente a un nuevo problema, que es el problema de la soberanía, porque ahora lo que se pasa exactamente es que una decisión de un tribunal privado puede sustituir a una decisión de un Estado. Eso me parece bastante importante y parece también un poco nuevo, de un Estado nuevo cuando se trata de un país tan grande que es precisamente Argentina. Y lo que pienso es que debemos hacer cuidado, porque a partir de este evento podemos ver también una tendencia ahora con la dominación del neoliberalismo, una tendencia precisamente hacia que los tribunales pueden jugar un rol diferente de antes y se sustituir a alguna decisión del Estado. I had a job, I had a trade, I was trained. Replacing sovereignty may represent an example for almost 40 countries that are facing vulture funds in court. However, it does reveal another tendency as well. Aujourd'hui, il y a un mouvement très dangereux que je qualifierais de privatisation du droit, c'est-à-dire que les acteurs privés, les firmes multinationales en particulier, qu'elles soient des firmes industrielles ou des banques, essayent d'imposer une primauté du droit privé sur le droit public. C'est-à-dire que quand il y aurait un conflit entre des investisseurs privés, par exemple, des fonds de pension américains ou des fonds vautours américains, et un État public
par exemple l'Argentine, eh bien, le droit privé l'emporterait sur le droit public. Le pouvoir judiciaire américain donne raison à des acteurs privés au détriment de principes fondamentaux, ce qui est évidemment très inquiétant. Un phénomène général de privatisation du droit, de construction d'institutions juridiques à part pour protéger des intérêts privés à part, qui est extrêmement inquiétant. Et les questions auxquelles l'Argentine a fait face récemment sont des questions qui dépassent de beaucoup le cas argentin. Je pense qu'on a besoin d'un monde déjà plus multipolaire. Vulture funds are multipolar. In Africa, for instance, countries like Zambia, Liberia, or the Democratic Republic of Congo had to pay them hundreds of millions of dollars. The social fee of those payments carries enormous consequences in the country's development. Ces réclamations viennent négativement impacter la capacité de ces pays à créer les conditions de sortir de la pauvreté. Vulture funds are clever and are hard to catch. Through speculation, they play some sort of time bomb pool using the countries. The result is seen in public policies and the so-called structural adjustments adopted by governments to reduce deficits, but debt and interest rates are consuming welfare. Le diagnostic avec les ajustements structurels était le suivant. Vos économies accusent des déficits. Il faut régler ces déficits. Pour régler ces déficits, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les premières dépenses concernées étaient malheureusement des dépenses sociales. Évidemment, cela avait un impact négatif sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du logement social, que sais-je encore, bien évidemment. The crisis between vulture funds and Argentina shook up the international financial community's complicity. So far, nobody has been able to move any pieces on that chessboard. Claramente otros países en África digamos, no han podido esgrimir un esquema de defensa de sus propios intereses y bueno, y son países que han sufrido, digamos, las consecuencias de estos embates, ¿no? Este me parece que es la primera vez en la historia, y de allí la importancia de esta discusión, de que un país se planta de esta forma y provoca que, ni más ni menos que las Naciones Unidas empiece a discutir la necesidad de un marco normativo para regular esta situación. Estamos gobernados por el capitalismo financiero internacional, por ese paradigma, entonces hay que aceptar reglas de juego claras para que el propio sistema siga funcionando, ¿no? Así que, bueno, eso son un poco la discusión que se ha visto, o los matices que se han visto en esta problemática. Some measures were already taken. In the middle of a clash with Argentina, the International Monetary Fund issued a report where they say they are worried about the precedent of the current dispute with vulture funds. Finally, the United Nations Human Rights Council approved a resolution in Geneva that sentenced the vulture funds and commands an investigation to be made, with Swiss Member of Parliament Jean Ziegler in charge of its activities and aftermath. Esto es una herramienta que va a facilitar la reestructuración de deuda y le va a poner límites a los fondos especulativos, a los fondos buitres, que hoy se aprovechan de la ausencia de reglas claras, de reglas internacionales, de una legislación. The lack of rules changes more than oil, but there is something new in motion to take the power out of the hands of a minority that is speculating with sovereign debt. The fact is, governments, the IMF and the United Nations increasingly are implementing or pushing for law to prevent this type of behavior, where a very small minority of holdout creditors who've often invested in this debt at a very, very low level, but can hold out for 100% recovery on the face value of the bonds, where everyone else, in the case of a defaulting state, has agreed to write off, in the case of Argentina, about 75% of their debt. There is something to be said for whether that minority, whether or not you call them a vulture fund, should hold up
the restructuring of the majority. Le Fonds monétaire international, qui dans le passé a presque toujours pris la défense d'abord des créanciers, des investisseurs, eh bien aujourd'hui se rend compte que cette position n'est pas la bonne, parce qu'elle nuit finalement à un équilibre au niveau international. A delicate balance that is permanently clashing with unpunished and well-known figures that move with the benefits of modern-day speed. Even though there has been palpable progress, the concentrated power will have the last choice. El hecho de que ahora se plantee la posibilidad de regular las reestructuraciones de deuda podría acotar o limitar el grado de los márgenes de maniobra de este tipo de fondos. No es fácil llegar a avances decisivos para limitar la financiarización de la economía mundial, y en ese campo el caso específico de los fondos buitres, porque es suficiente que uno o dos estados sean permisivos para que se dificulte la regulación global de este tipo de fenómenos. Tiene que haber un acuerdo, digamos, verdaderamente de todas las partes, o por lo menos de los actores sustantivos en el plano internacional, y en esto es fundamental lo que pase en Estados Unidos, obviamente.